Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim part 13 ki swagatham. So before that, let me quickly tell you some very special announcements on this event of Republic Day. So there is a 6 months free extension. So this subscription offer is applicable on 1 year and above plus subscription. So January 25, January 26 and January 27th ఈ 3 డేస్లో ఎవరైతే పర్చేజ్ చేస్తారో వారికి 6 months free extension అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ బై 1 year plan you will get 1.5 year worth subscription. That means you will have access up to 1.5 years. So use my code GKK10 to avail the benefits and you will also get 10% discount. So price high ahead, hurry up. CLAT Iconic program is different from Plus program. So Iconic program stands unique with these 3 features: live one-to-one mentorship, live doubt solving, raise a hand priority in live class. So these 4 features are common in both Plus and Iconic subscription. Mentor sessions are like this, and this will be held by Anmol Gupta and Anshul Watts. And subscription rates, Plus and Iconic you can compare here and use code GKK10 for additional 10% discount. Master Law is a all state law entrance prep batch 2022. So if you are preparing for any state law entrance like law set, DULLB or any other MH set, MH law set, etc., then you can choose this particular course. Excel Law is a CLAT and other national law exams prep batch 2023 by NLU alumni. January 28, 2022 is the launch date. So Republic Day Marathon. Number 1, attend constitutional class by our top legal reasoning educators. Participate in the live quiz conducted in class. Top scorer to win an Amazon voucher worth 200. So links will be provided in the description. Weekly test like an academy law aptitude test and weekly T20 test will be provided for free of cost. You can utilize all these tests to boost your preparation. So let us get started with 56th legal maxim. So sorry, this is 61. So 61 should be the number here because it is part 13 and in up to part 12 we have covered 60 legal maxims. So interest re publica ut sit finis litium. So this particular legal maxim states that state or public interest requires that there should be a limit to litigation. So ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క లీగల్ మ్యాక్సిమ్ ప్రకారము దేర్ షుడ్ బి ఏ లిమిట్ టు లిటిగేషన్ అనమాట. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ లీగల్ మ్యాక్సిమ్ ఫాల్స్ అండర్ ద లిమిటేషన్ యాక్ట్ 1963. The Limitation Act 1963. So according to this Limitation Act 1963, there should be a time limit given to the aggrieved party before which he need to approach court of law for damages or for a claim. So if he goes to the court after the time limit, then he is not going to get any claim or any damages over there. So I hope it's clear. So the state or public interest requires that there should be a limit to litigation. So interest re publica ut sit finis litium. The Limitation Act 1963 గుర్తుంచుకోండి. Next, ipso facto, by the mere fact. So I have told you this in de facto, so which I probably explained in 6th part 26th legal maxim. సో ipso facto de facto అని వస్తుంది అక్కడ. సో ఆ యొక్క 26th legal maxim ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. దెన్ యూ విల్ కమ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ipso facto, విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ de facto, అండ్ యూ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ de jure. ఇన్ ప్రాంప్టు, ఇన్ రెడీనెస్ అని అర్థం ఇస్తుంది. ఇన్ లియూ ఆఫ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దానికి బదులుగా. నెక్స్ట్ ఇంటర్ అలియా, ఎమాంగ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఎమాంగ్ అదర్ థింగ్స్ అని అర్థం ఇస్తుంది. సో యా, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ legal maxim. So that's all in this video guys. See you with one more interesting video. Until then, bye bye, keep smiling, have a nice day.